Ugegbe Africa, mirror of Africa. Simply a mirror that showcases Africa. Afambo Eze Anthony Onyebuchi nke ji agbogiri wee malụ ka nnukwu agbogiri. No. And as God may have it, I'm the youth president, Nachi Youth Council. So, as you can know, can I present Ochaya television? In fact, they are doing wonderfully well. Thank you. At least for giving me that an opportunity to address our people. At least, Masali Fenemen Abani, Sheken and Mufanos of Bleacher. There were. The truth about it, one man woke up Ochaya is a very good friend of mine. Manamone Afu Banya, all face to face, I wear for. Manotobo no see Baju, Moment, Bob and well. The young man do assist. In fact, he had them on board, their brother. So, none of them knows of bleaching. The coach is a bit Chinese. We need to go to the Bob he say good. Anya kenena ke nwanna nwoke Tony onye isi ndị youth na obodo Nachi. Anyị makwa jikọ otu aka ahụ na-ekene our director Ochaya. Anyị makwa na ebe ọbụla ọ nọ na ọ na-esonye anyị na ihe emume nke mgbede a. N'otu aka ahụ anyị ga-ekenekwa igwe na-achị obodo Nachi, kenekwa ndị ya na-eso achị. Ihe awa abalị atọ anyị nọ na Nachi, dịka anyị si na-agagharị na nhazi na nchịkọta ihe gbasara omenala Nachi. O nwere ihe ndị dị iche iche anyị gachara. Anyị dịka anyị were ohere a jụtụrụ gị nke ajụjụ one na one na ihe gbasara Rural Road na Nachi. Unu na ndị na-anọchite anya unu na gọọmenti dịka Youth Council, unu na-enwekwa mmekọrịta ha na-agbatakwara n'ọsọ enyemaka? Ụmụnne na-ekenekwa m ụlọ ọzọ. Ofu ife ndebe anyị ji wee malụ mbụ nọ nke m fụrụ nwa ga-ekwu ya. Abịa na ajụjụ eju n'ife gbasara gọọmenti. The truth about it bụ na aka m mechelu assume office na 2020 nke nsi n'aka nwanne anyị nwoke bụ Godwin Orikeze nke eji unshakable wee malụ. So and since all hand the battle n'aka mụwa na-agbakwana mbọ onye nwere ike mana dịka isi jụọ n'ife gbasara gọọmenti fa na-abịakwa o mana mmemme ka fa malụ na chairman na onwe ya bụ chairman local government. Apart from the day abịa campaign m na-ekwu okwu again and ama m na-enye m ohere nkwu okwu and achọpụtara na abịa na politics a na-enwelu youth n'ime party ahụ. So it's like na fa na work carry mainly from the youth leader of that particular party. Mana mụ na nwa bụ the central youth president of the town. So ana m anọkwa ụmụ ife senator Ngwu na-eme onwekwelu afa na-enyetụkwu aka nwa obere mana senator Ngwu mụ na-ekwu bụ okwu for one day and mago na na-agba emechi ife politics onye mechi onye ọbụla anasa alụ onwe. So mana chukwu mere ife asị na ọ dị taa dị mma na o bido deba gboo. So I strongly believe na ka m si anụ ka senator si eme onwe ike one day good enwe ike achọtakwa m one day si ka achọka na youth president ya mara the need of this town na ebe ndị youth no entirely, and it will still motivate our people open there eme ife politics ụmụakaba to join because most of them open there no ife politics. Fana aghọtafa as
ndị na-eme ekwu otu ama ekwu eme ọzọ, you know that kind of na ije na be anyị the day m mere for address fabialụ na be anyị adị m abịa mana because of our brother bụ eze nwa mmadụ nye nwa bụ the mayor, the deputy chairman of the local government area of Enugu State for all nwa afọ Nachi. You know, the young man called me and now there is need for me to come out where one day I kwado this sitting government and I did it. Our people is now joining. The buy now join off more. So even in the this rules of Banya will even at the initial another road. They need the email attempt for long the rules are big. Time immemorial, the goals are on the bandus are well. Access from Odo to Express. Can even now, even an individual can even do it. At least for one on our government, with the politicians that we have in our town, let them organize themselves. Let them do that route. Kapu say ne wo suppose na give. At least open na Fabia close. We now tell them never by our need, and I believe na our people will join and be happy. And they will be happy. Now join the family so but so far they are trying. But only they want them. But so far I'm not about it. Now a lot of politics now there no election and whatever campaign. I say now I'm actually youth president. Because they're going for Makabani need. One to at least choice in yellow Makabani. And what they are doing if I yellow Budanibo Nachi. Ekelenge dewo. Dịka m chiri kwuo na mbido anya nọgo abalị atọ ka anyị na-achịza abalị anọ na ala Nachi. Ofu ihe tọrọ anyị ụtọ ọnwụ na udo obodo juru oyi. Anyị nọ na-agagharị onwe onye gbara anyị chawo, onwe ebe anyị nụrụ mkpọtụ, onwe ebe anyị nọ. Anyị na-ajụ gị kee otu unu siri gbaa mbọ dị otu a lee obodo dị n'udo otu a in terms of security. Okay, the truth about it, when I assume of, even before I assume office as the youth president of this town, I assure them anything Wasabu security. Now all hands must be on deck. Kafuna anywhere adequate security in our town. So not even only the local vigilante in our town, the youth, even the task force, only open a join in hand. Only enable you will be arrested, will be apprehended, and hand you over to security personnel from the security, that local security vigilante to police. So when you open an itinyaka, if you were for now, then really anything become Nabanadina and about you. You people have been going around and the way daily challenges in terms of security. So opposite anyone, if no one who people may observe, which was a bani, the bani Judo, the drug of also. My brother. Ihe ọzọ achọrọ ịrụtụ aka dị oke mkpa asị na ọ na-awụ akwado ụmụaka ugbu ahụ the futures of tomorrow. O nwere any program ongoing like skill acquisition, youth empowerment nọ na in your agenda ka o nwego nke emegoro eme nke ịkọwatụrụ ọhaneze n'ele anyị? Adam aside and we can much because we are even seeking government attention. I can a giga soup with also name I have soup with as an youth to keke. When that's empowerment and African gas in any when that's an affordable more if you do to far more child if you do to us. Okay, well on can as a capital when you're well so all these things are that in our town and all these are the challenges that we are having in our community. So we need government intervention. Our His Excellency Governor Tutamba on our try but any those people not here now who can't draw that attention of the government. Nime Awubudani Nachi, all the very, very important. Then even our politicians, they are not one show. Found a lot of work to do. At least our neighboring town and Masiani Frank, they always end up on a see dispute, leave Basar land. And I think that's where our politicians will come in
wee fụ na afọ mere ka a ghara ịnara anyị ife anyị. It is like they are dormant n'ime. I know how extent mụ nwa na onwe m gago, which m bịa na-eme expect that they will support me na ndị anyị na-afa na-enweche issue. Mana mgbe ụfọdụ a na-akọ na ọ dị ka akafe adị ya, sị na akafe adịrị ihe ọrụ ugbo, mana o nwere ife ya bụ ime expect ị na-aga fa kwuru eri n'azụ kpọọ gị na fon sị gị gaba ebe a na ụjọ adịrọ ịdị convince na gị na fa kwụ. Mana ọ dị onye ọbụla nọpụsị ya na-anọpụ na-asị gọọmenti ndị awa neighboring town na-anara anyị ife anyị ịfụ na onye si na ya na-enyo ya enyo ịma blame onye ahụ. So na ọ bụrụ na fa pụtakwa tata si mụ na anya ejebe we have the capable hand ya agbapụ n'ike ọgbụgba aka ikpe na mana o nwere ka ọ ga-abụ n'ide gọọmenti power. I think they are the one guy asks okay, let them do their own. Then I know the local people are not into government. We now do our own. So Kebezo Kubana, if ever follow the politicians, we need their help, we need their assistance. Let them come out. Everyone on a farmer. Kafatina Kafona, Bani Bago, Kali to order. Always okwu una anọ na ndị ọnụ nọ n'okwu n'ala Nachi kọtara ihe gbasara gọọmenti biko ọnwa ndụ nwoke onye unu dosara onye isi ụmụ okorobịa nọ n'ala youth ọ na-akpọ unu ka unu bịa tinyere ya aka iji mee ka ala Nachi dịkwa otu o si adị. Ndewo. Nke ọzọ pụrụ iche wụ na olee ihe mkpagbu challenges that no wu isi kara aka na-egbu oge isi na-aka aka bụ oge ama na ọ dịghị izi ka ofu ihe wu yo challenge anyị chọrọ iji ohere a arịọ gọọmenti ọwụ ndị nwe obodo ka ha leba anya ka ha kpọtara gọọmenti maka dịka oche ọchịchị Nachi Youth Council si ka ihe wụ mkpa ya dị na youth anya kịta na onwere the most important thing na need kịta with that empowerment. Anybody can assist. Like I said earlier, I said something about all this keke, all this shuttle bus, all this Okada. And Alanati express. I've said something about our roads. So and where keke Mazi road na express. Where easy access. You just see na buying na obodo ndị ọzọ. Kuna neighboring communities. Check out also Befani na the same man. Follow the major road, Fatina can go the major road, then we fill Mazi villages. All that town not around us. Now passing villages, suppose who major road. So that is it. I want Bafaji don't verify on you to buy need. Or family if I need it. Kafa and the family befa. How can you put it behind all so that is the thing. And open na fadi okay. Even though we're going to cry my energy actually, we might not listen much. Everybody will not concentrate on whatever he or she is doing. So that is the thing. And before I interview, our carnival or kind of even sports idea, maybe I combine both youth, male and female, that is coming up on 28th December. We still need the assistance. We still bring it and we can see showcase it in our platform. Let them come and assist. Can they make you I never do December this year we believe now that okay with all this I believe never get back a support to buy the Adepa from Kabani village amount. We can debanya now for the phenomena. Ndị onye Igbo Igbo na-anọ ya ka eshiri gbuo onye ibi mma ka o siri zee ya ebe a ka anyị ga-adọbụla ka ụkwa na ga-agba ogidi nwoke ike onye eduziri ka onye na-elete oche ọchịchị Nachi Youth Council onye ka anyị nọ na mgbede a na-enwe nkọwa mbọsị nta ka jụọ na Owerri biko kelee ụmụnne m ekele m His Excellency Peter Mba na-ekele our DMAO ezigbo nwa afọ from Ameke kele the government chairman kelekwezie ndị niile our senator the House of Representatives anyị wese mbụ Ameke House so anyị na-ekele ha ncha
mana m na-echefu ike na igwe anyị bụ igwe CC Ezule igwe Ọhazulule mmadụ 100 ka ọ bụ anyị na-ekenekwe n'ụzọ pụrụ iche kenezie ndị kabinet ya kene our PG bụ Peter Onibu and his executive kenekwe Nachi Youth Council executive ana m ekene ha ncha igwe CC Ezule one of the achievements I made in my administration because all our tenure came and store igwe CC Ezule bụrụ igwe nwere nkabasị ejuo ese n'Enugu steeti egova igwe anyị ma na onye ilo nko so ana m ekene kenezi onye ọbụla ọ kachasị ọchịagha nwanne anyị nwoke ndị na-enwere na Nachi onye ọma na Nachi Tokasen Ọfịa Ọnwa we have a lot of them Izukon Ọfịa Fụlagụ from Onugbu many of them ndị na-enweta ndị youth support n'ụzọ pụrụ iche engineer Best Ezelibe a lot of them nwere ike ikwuo ebe ụfọdụ ịghara ịkpọta ụfọdụ new down chairman of Ife security and the people backing it up so when the great men and when the stakeholders youth a lot of them they are doing wonderfully well so now my onye ọbụla tinye aka fụ na be anyị dị mma a ga na-asị Paul na-discourage people mana many of them bụ ịkọchagodo fana enwe focus enwe focus fana ejere fana ọ Chukwu nyere fe ego afa ji eri and for what onye na-abịa nri n'ime fa nchara so biko asị m Chukwu gọziela m ụmụnne anyị niile ndị na-etinye aka n'ụzọ pụrụ iche ije wee fụ na na-achịba anyị dị mma